Hello students, welcome to this new session on Fundamentals of Investment. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് റിസ്ക് എന്താണെന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് എന്ന് നോക്കി. നൗ വി ലുക്ക് അറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക്. നൗ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല ടൂൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ വേരിയൻസും വരും, ദെൻ ബീറ്റ, then alpha, then you've got something known as Sharpe ratio. Now we'll look at the first one, standard deviation and variance. നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ചാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറ്. Now what is standard deviation? This is the formula. പക്ഷേ the main theme behind standard deviation is that it is nothing but the square root of sum of square deviations from the mean divided by the number of observations. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ആ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ദർ ഇസ് എൻ ആവറേജ് വാല്യൂ. ആ ആവറേജ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എത്രത്തോളം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നീങ്ങിയ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഹൗ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഫ്രം ദി ആവറേജ്. ഇതാണ് ബേസിക് ഫോർമുല. ഓക്കെ, വി ലുക്ക് അറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. The return and probability distribution of an investment is given below. The initial investment is ₹100. Calculate standard deviation. Now let's look at the returns that are given. 4 returns തന്നിട്ടുണ്ട്: 20%, 30%, 40% and 50%. Okay. Now first and foremost thing is to find out the average of this. Standard deviation കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്സ് ബാർ ആണ്. എക്സ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയും. 20 plus 30 plus 40 plus 50 divided by the number of observations, that is 35 ആണ് x bar. Okay, ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡീവിയേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് d. ഓക്കെ, d ആണ്, forgive it, d എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് r, ദിസ് ഈസ് r മൈനസ് the 35 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മീൻ. അപ്പോൾ 20 minus 35 minus 15, 30 minus 35 minus 5, 40 minus 35, 5, 50 minus 35, 15. Okay, these are the values, deviation. ഇനി അടുത്ത് എന്നിട്ട് സ്ക്വയർഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. 15 സ്ക്വയർ, 5 സ്ക്വയർ, 5 സ്ക്വയർ, 15 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, what you get is 500. That is the സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ആ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ, നൗ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോർമുല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർഡ്, അതായത് 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. 1 2 3 4 4 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. സോ 500 റൂട്ട് 500 by 4, that is 125, that is 1.180 is the standard deviation. ഓക്കെ, വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെയാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് 11.180, വേരിയൻസ് ഇസ് 125. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വേരിയേഷൻ, ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗിവൻ റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ദിയർ പ്രോബബിലിറ്റി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. നൗ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അവന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് സച്ച്, നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് വാല്യൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറുമായിരിക്കും, പക്ഷേ മോർ ഓർ ലെസ് ദേ കം അറൗണ്ട് ദി സെയിം വാല്യൂ. ഓക്കെ, നൗ ജനറലി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാല്യൂ ആവറേജ് ആണ്. അതിനെ തന്നെ, ഈ ആവറേജിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഓക്കെ, വി ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് റൈറ്റ് നൗ. Now you've got two companies, company A and B. Company A യുടെ റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
probability തന്നിട്ടുണ്ട്. Company B, same return and probability. Freeze the scene right now for a minute and just go through the problem. Okay, now we'll move on to the working. നമുക്ക് ആദ്യം കമ്പനി എ എടുക്കാം. ഓക്കെ, കമ്പനി എയുടെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോബബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ആസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഏർലിയർ, നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? റിട്ടേൺ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആർ ഇൻറ്റു പി. 6 into 0.10, 7 into 20, 0.2, 8 into 0.4, 9 into 0.2, 10 into 0.10. These are the values: 0.6, 1.4, 3.2, 1.8 and 1. The total is 8. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കേസിൽ ഇസ് 8. ആവറേജ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണ്? നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം. We want deviations. So in order to find out D, you have to minus the returns from the mean. R minus 8 അല്ലെങ്കിൽ D. That is D. So 6 minus 8, 7 minus 8, 8 minus 8, 9 minus 8 and 10 minus 8. These are the values. അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് D square കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, 2 square, 1 square, 0, 1 square, 2 square. ഇവിടെയാണ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നത്. വെൻ യു ആർ ഗിവൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ്, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ റൂട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദി പ്രോബബിലിറ്റി, അസൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ആ അസൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ദി അസൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി, ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 0.1 into 4, 0.2 into 1, 0.4 into 0, 0.2 into 1, 0.1 into 4. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ is 1.2. Clear? Now ഈ 1.2 എന്തിട്ടാ? 1.2 is your variance. Directly you are finding out the variance. And how do you find out standard deviation? Standard deviation എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. So root 1/2, this is your standard deviation. ഇതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റ്സ് ഡു കമ്പനി ബി. കമ്പനി ബിയുടെ റിട്ടേൺസും പ്രോബബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ സെയിം മെത്തേഡ്, വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആർ ഇൻറ്റു പി, 0.4, 1.5, 2.4, 2.5, 1.2, അഗെയിൻ 8. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് 8. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി. ഡി എന്താണ്? R minus the average. R value minus the average value. So minus 4, minus 2, 0, 2, 4. Then what do we do? D square. Deviation to square കണ്ടുപിടിക്കുക. 16, 4, 0, 4, 16. Next is D square into P. Okay. D square into P കണ്ടുപിടിക്കുക. That is D square probability. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because we were given probability values for various levels of return. Clear? Now d square into p എന്ന് പറയുന്നത് 1.6, 1, 0, 1, 1.6. Total 5.2. ഈ ടോട്ടൽ എന്നിട്ട് സിഗ്മ d square into p എന്നിട്ട് this is your variance. Okay, this is your variance and variance is 5.2. So standard deviation എന്നിട്ട് root of 5.2, that is 2.280. Now let's compare company A and B. ചോദ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ compare company A and B. Now from observing the values, what you can see is that the expected return is the same. Company A ആയാലും company B ആയാലും they have the same expected returns. Okay, രണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും you can expect to get 8%. ഓക്കെ, 8% റിട്ടേൺസ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബട്ട് കമ്പനി എയുടെ വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നോക്കാം. വേരിയൻസ് 1.2, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 1.095. കമ്പനി ബി ആണെങ്കിലോ 5.2, 2.280. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നോക്കിയേ, 1.095, 2.280. കമ്പനി ബിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പനി ബി
അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് പ്രോബബിൾ ഡീവിയേഷൻസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കമ്പനി എ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കമ്പനി ബിയും കമ്പനി എയും സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ കമ്പനി ബിയുടെ റിട്ടേൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? കമ്പനി ബി ഇസ് റിസ്കിയർ. കമ്പനി ബി riskier. Okay, so this is how you find out standard deviation and variance, and based on this you make your judgment as to whether a company is risky or not. When you're comparing between two companies, higher the standard deviation or variance, riskier the project. Okay, thank you.